This conference totally will now be recorded. ఏంటి వీళ్ళు ఫోల్డర్ పంపించారు కదా వీడియోస్ టోటల్ వీడియోస్ పంపించారు కదా 26 29 పంపించారు కదా అవి డౌన్లోడ్ కావడం లేదండి ఎందుకంటే ఎప్పుడన్నా అంటే రెగ్యులర్ గా కంటిన్యూ చేసుకోవాలంటే ఓకే యా సో మనం లాస్ట్ సెషన్ లో ఏం చేసినాం so whatever the data how to store the data, right? So writing the activity. So how we did this, I mean the activity, how the activity ఎప్పుడు execute కావాలి after completion of form for submission we can execute the total. So we have done this code. This code should be executed on some specific action. So now ఈ యాక్టివిటీ నేను ఎక్కడ రిఫర్ చేశాను స్టోర్ కస్టమర్ డేటాబేస్ లో ఎక్కడ రిఫర్ చేశాను రిక్రూటింగ్ లో కస్టమర్ డేటా చేసే స్టోర్ చేయమని చెప్పారు I referred. So one thing, where can we refer these activities? Activities can be referred in the flow action, post processing or pre processing. Okay, and utility shape. We have one utility shape. అంటే మనకు ఫ్లో యాక్షన్ లో ప్రీ ప్రాసెసింగ్ కానీ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కానీ మనం కాల్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ అ వన్ థింగ్ అండ్ ఫ్లోలో మనకి యూటిలిటీ షేప్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఫ్లో మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే వీ హ్యావ్ వన్ యూటిలిటీ షేప్ ఇక్కడ యూటిలిటీ షేప్ ఉంటుంది ఆ షేప్ లో మన యాక్టివిటీ కాల్ చేయొచ్చు సో దట్స్ వన్ థింగ్ సెక్షన్ లో కూడా మన ఆన్ ఈవెంట్ లో ఆన్ లింక్ బటన్స్ లో కూడా we can call the activity and there is a function also we have using the data transform or the activity మన ఈ functions ని యూజ్ చేసి కూడా activities కాల్ చేయొచ్చు functions is nothing but some java code so predefined మనకు functions ఉంటాయి use it to execute some code or calling the rules and all so we have the functions we can use okay so where I refer the activity in the last session we have referred the activity in the flow action the flow action on pre-processing or post-processing yes the flow action on pre-processing or post-processing we have called post-processing on post-processing we have called this activity right so how can I okay let's see this is a single record that we store right let's see how we can fetch multiple records so let's go to the section just I want fetch a single record how can I do that so what is the requirement here writing the activities fetching the single record but what we do with the single record నేను ఒక సింగిల్ రికార్డ్ ని డేటాబేస్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకుంటే what is the laws I have to execute using that data and so what I'm going to do with the data so the requirement here I want display the data whatever I fetch so where can I call the activity to load the data and display here so that the requirement is whenever the customer ID entered
So that specific data I want fetch. So that specific data, where it will be stored, I mean from where I will fetch, from the customer data table. So how can we do that? Like we can do now. So click on the customer ID settings here, actions, on change. Okay, on change there is an event. On change, the where the value entered, there is an event. We can choose on change, and when that event occur, we can perform the action. ఎప్పుడైతే ఈవెంట్ ఇక్కడ ఈవెంట్ ట్రిగర్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా యాక్షన్ పెర్ఫామ్ చేయాలి. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి పెర్ఫామ్, and there you can write an activity to get the data based on that user entered the customer ID. So now write an activity to get data from the table. So now, so give some meaningful name, fetch customer info by ID, for example, I will give. So using the customer ID, I'm fetching customer info. Click on here. So clicking on that, so where I'm going to create an activity. So in the framework layer, framework class, rule set and version. Now click on create and open. Now, what is the method I have to use to get data from the table? So what is the method? You can use obj open. So obj open is what? To fetch a single record. So now we need to have a page, that referencing page to calling that class. So ఆ క్లాస్ సంబంధించిన పేజ్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకొని ఈ పేజ్ మీద మనం డేటాను లోడ్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్ డేటా క్లాస్? So data event customer. So click on it here. So temporary first page. Okay. Now go to steps. So what is the first step I have to do? I have to do page new. What is the page new? The page new, it will be create a memory in the clipboard. It will be create a memory in the clipboard. Create a page is nothing but an object. Next step. So I want open the record. So method we can use what? Obj open. So refer this page here in the step page and expand this method. You see the class. Why we need a class here? To fetch the data from the database. చెప్పండి మన క్లాస్ ఎందుకు ఇక్కడ? పేజ్ లో ఉన్న okay, so why we need a class? See, ఈ క్లాసే కదా టేబుల్ కి మ్యాప్ అయింది. సో ఈ క్లాస్ టేబుల్ కి మ్యాప్ అయింది కాబట్టి ఈ క్లాస్ కి రిఫరెన్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఆ టేబుల్ నుంచి ఈ క్లాస్ ఏ టేబుల్ కి మ్యాప్ అయిందో ఆ టేబుల్ నుంచి డేటా ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. దట్ సింపుల్. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ పేజ్ ఏ క్లాస్ కి సంబంధించింది అనేది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటారు. Now we don't require any log related thing, so we need to pause the param. So
So what need to be passed to this class? Customer data. So using the obj open, so what we need to pass? Customer ID is the primary key. The primary key we need to pass. So where do you have primary? What is the primary here? Primary is the primary page where we loading this activity. Activity which loading from the what? ఎక్కడ నుంచి లోడ్ అవుతుంది? ఎక్కడ నుంచి కాల్ అవుతుంది? సెక్షన్ నుంచి. సెక్షన్ ఎక్కడ నుంచి లోడ్ అవుతుంది? ఫ్లో యాక్షన్ సెక్షన్. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ అవుతుంది? ఏ పేజ్ నుంచి లోడ్ అవుతాయి అంటే పిఓ వర్క్ పేజ్ నుంచి లోడ్ అవుతాయి. సో ఆటోమేటిక్గా ప్రైమరీ పేజ్ ఏముంటుంది? పిఓ వర్క్ పేజ్ ఉంటుంది. దట్స్ ద ప్రైమరీ పేజ్. నౌ వీ కెన్ రిఫర్ ది కస్టమర్ ఐడి. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? సో ఆటోమేటిక్ ఈ పేజ్లోకి నాకు డేటా వచ్చింది. వాట్ హ్యావ్ టు డూ నౌ? ఈ పేజ్లో ఉన్న డేటాని నేమ్ చేయాలి. ఇక్కడనే డిస్ప్లే చేయాలి. యూఐలో డిస్ప్లే చేయడానికే కదా నేను యాక్టివిటీ రాసేది. On displaying the UI, what I have to do now? I have the data from the database. Database నుంచి నాకు డేటా వచ్చింది. ఈ డేటా నేను ఏం చేయాలి? What is my requirement? ఫస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి అని నాకు యూఐలో డిస్ప్లే కావాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఎక్కడ సేవ్ చేస్తావు? ఎందుకు? డేటా టేబుల్ నుంచి ఫెచ్ చేసి నాకు సేవ్ చేయడం ఎందుకు? ఎందుకు? ప్రాపర్టీ సెట్ చేయాలి ఎక్కడికి? యూఐలో డిస్ప్లే చేయడానికి. యూఐ అనేది ఎక్కడి నుంచి లోడ్ అవుతుంది? ఏ పేజ్ కాంటెక్స్ట్ నుంచి లోడ్ అవుతుంది? పి వర్క్ పేజ్. So what is the method we can use? Property set. So ఇక్కడ page dot email id primary page అంటే ఏంది? pure page కదా. సో email page dot first name, enter, last name, click on enter, page dot phone number. Now primary phone, primary first name, primary last name. Okay, so ఇక్కడ నాకు యూఐ కాపీ అయిపోయింది. Let's save it. ఈ యాక్టివిటీని ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నా? So sorry. So ఇప్పుడు యాక్టివిటీ ఇక్కడ నుంచి కాల్ అవుతుంది. Let's submit. Save it. Now let's create a case. Recruiting.
So you could enter into 1, you're getting data, right? Enter 2. So there is no data. So 1, you got the data. Let's see, enter 2, enter test 2. Email, phone number, continue, for example. Continue. సో నేను ఇక్కడ కంటిన్యూ క్లిక్ చేసినప్పుడు సేవ్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు? మనం ఫ్లో ఓపెన్ చేసి లెట్ చెక్అవుట్ దిస్. ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను సెట్టింగ్? క్లిక్ ఆన్ హియర్, అన్చెక్ దిస్. సో అప్పుడు సబ్మిట్ చేసినప్పుడే కంటిన్యూ చేసినప్పుడే సేవ్ అయిపోతుంది. లెట్స్ గో హియర్, back to here. Let's go to the customer table, data type, records. ఇక్కడ వచ్చేసింది చూడండి. సో నేను ఇక్కడ 3 ఎంటర్ చేసిన, ఎంటర్ 3, టెస్ట్ 3, and phone number. Now continue. సో నాకు ఇప్పుడు ఏమైంది? ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఎంటర్ పడుతుంది. యాక్షన్స్, రిఫ్రెష్. అదే. సో గో బ్యాక్ టు హియర్. ఇప్పుడు నేను 2 ఎంటర్ చేయగానే 2 వచ్చింది, 1 ఎంటర్ చేయగానే 1 వచ్చింది, 3 ఎంటర్ చేయగానే 3 వచ్చింది. ఓకే, గోట్ ఇట్. అర్థమైందా? హరీష్ వినిపిస్తుంది? హలో, వినిపిస్తుంది అన్న. యా హరీష్, కెన్ యూ హియర్ మీ? ఓకే అండి, ఇక్కడ ఏం చేసామో అర్థమైంది ఇప్పుడు? అర్థమైంది, అర్థమైందండి. ఇప్పుడు నాకు యాక్టివిటీ ఎక్కడి నుంచి కాల్ అవుతుంది? ఫ్లో నుంచి. ఫ్లోలో నేను రికార్డ్ చేయలేదు యాక్టివిటీ. See what is the requirement I choose right now? సో నేను చేసిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు? నేను ఎప్పుడైతే కస్టమర్ ఐడి ఎంటర్ చేశానో ఐ వాంట్ సీ దిస్ డేటా హియర్. ఇది రిక్వైర్మెంట్. స్టెప్స్ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్కి ఏం డెవలప్మెంట్ చేయాలి? హ్యావ్ టు ఆల్రెడీ సెక్షన్ ఉంది, ఆ సెక్షన్లో ఏం చేయాలి? ఆన్ ఈవెంట్ మీద యాక్టివిటీ కాల్ చేయాలి. ఆన్ ఈవెంట్, వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్? దట్ ఈవెంట్ దట్ యూజర్ ఎంటర్ ది data. So what is an event we can check? We can take on change on the customer ID on change. So call the activity. That's it. Okay. So sync up kavali. Have to practice and read, understand the concept, which is very, very important. Navigations అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఒకసారి మీకు అర్థం అవుతాయి. So now you might confuse, but you will understand by the practice. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతాయి. So now I fetch a single record. So I want to display multiple records in the UI. How can we do that?
So how can we fetch multiple records? So we can use the activity, but also we can use what database as well. So how to use database will tell you. So okay, so now let's see how we can fetch multiple records using the activity. So fetching the multiple records is a what? How can it display in the UI? So this is what a dynamic layout. We referred single fields in the layout. So this is a single field, this is a single field and all. So whatever layout, the layout which the format of data I can display in the UI, right? Can choose what? A dynamic layout I can choose. For example, I take the dynamic layout. So when I'm taking this dynamic layout, which what is the list? So this is a single fields which I drag it up from here. It is asking what single property, right? But this is where I'm displaying multiple records. So I need to refer what? I need to refer what? Page list. The page list. So what are the options we have? ఇక్కడ మన టేబుల్ ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? Property, report definition, data page. So either any option we can choose, right? Data page, report definition. So data report definition ఇస్తే మన report definition ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఆటోమేటిక్గా report definition చేస్తే లోడ్ అవుతుందో ఆ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. Or data page. It's nothing but a page and property. Let's see, నేను ఇక్కడ ప్రాపర్టీ తీసుకోవట్లేదు. When the property we refer, so what we need to refer? Dot. When you refer a property, then you refer with what? Dot property name. But so let's see how we can choose the use the clipboard page. How to use the clipboard page? So let create an activity. So how to create an activity? You can choose the multiple ways. Activity which is the category of what? Technical category. Click on create and you see the technical, there you see activity. Okay, you can choose multiple ways to create a rule. Right click on the class on create and technical category, and there you can create and create menu, technical, and create an activity. From activity also you see the action and create. So you have multiple ways to create an activity. You can choose any of it, but you have to give the proper context. ఏ అప్లికేషన్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఆ స్పెసిఫిక్ రూల్ సెట్ వర్షన్ మనం ప్రాపర్ గా ఇవ్వాలి. అండ్ నౌ fetch customer list of records. I am fetching. Click on create and open. Now let's see, when I am fetching a single record, I mean this is a page. What is the definition of page? The purpose of page is what? చెప్పండి, what is a page? నేను చెప్పలేదా ఇది పేజ్ ఏంటిదో? So this is the page we use to write. We create a page. What is the page? Page is kind of an object where it uses it to hold data. That's the data of what? Suppose this is the object we create for the customer data. The customer data which holding what? Customer data. So what is the data it can hold? Customer ID, first name, email ID, phone number, like that. Now in case of holding list of records, what I need?
What is the page which can suitable to hold the list of values? What is the property mode? I need to hold the list of record. What Need a is the page. property mode? Huh? You need a page to hold the data records. Creating a page. Yeah. Page will hold what? What page will hold here? Hold the properties of the data. So what is my requirement here? Will it suitable that page to display here multiple records? A table లో లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయా? My నాకు ఇవన్నీ నాకు UI లో డిస్ప్లే కావాలి. వాట్ ఐ హావ్ టు డూ నౌ? వీటన్నిటిని నేను ఎక్కడ హోల్డ్ చేయాలి? What is the page property mode which can suitable to hold the data? Single property is fine. it's fine. Single properties, no. Single property can hold phone number, email ID, or last name, all the records. No. There is a page list we need to create. List which can hold the list of records. The format of what? Numerical order. So what I have to create? So how can I create a page list? A temporary page list which not holding or see నేను ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేస్తానో ప్రాపర్టీలో మనం డేటాని హోల్డ్ చేస్తాం. సో నేను ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ టెస్ట్ 1 2 3 ఉందో సబ్మిట్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ డేటా అనేది హోల్డ్ అయింది. సో ఎక్కడ హోల్డ్ అయింది? పివై వర్క్ పేజ్ మీద ఉంది ఈ డేటా. సో నేను ఇక్కడ టెంపరీగా హోల్డ్ చేస్తున్నాను. సో టెంపరీ హోల్డ్ చేయడం ఏంటంటే దట్ పేజ్ ఇస్ నాట్ stored into the peer work page. It's the memory, it will be generated, but it will be erased, and it not saved into the database. How the data will store into the database? Where this data will be stored in the database? All this data of this case. PI work page. Database లో ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? Table. ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది? Blob. Binary format. బైనరీ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా అండ్ ఫార్మాట్. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? నేనేం క్రియేట్ చేస్తున్నా? ఐఎమ్ నాట్ హోల్డింగ్ ద డేటా. సి బ్లాబ్ లో స్టోర్ అయ్యే డేటా ఏ డేటా స్టోర్ చేస్తుంది? పీవై వర్క్ పేజ్ మీద ఏ డేటా అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రీడ్ ఓపెన్ చేయగానే లాట్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ పేజెస్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ లింక్స్ ఉంటాయి, యూఐస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు చాలా డేటా మనకు టేబుల్ నుంచి లోడ్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అస్. సో ఓన్లీ రిలేటెడ్ పేజ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? పీవై వర్క్ పేజ్. కేసుకి సంబంధించిన పేజ్ అంటే పీవై వర్క్ పేజ్. సో మనకి డేటా ఎంటర్ చేసింది ఆల్ ద రిలేటెడ్ డేటా యూ కెన్ సీ ఇన్ ద పీవై వర్క్ పేజ్. ఇక్కడ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో అది మాత్రమే టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఇట్స్ నాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ద డేటా. సో నేను ఇక్కడ టెంపరీ కస్ట్ పేజ్ క్రియేట్ చేసాను చూడండి. టెంపరీ కస్ట్ పేజ్ అనేది ఇట్స్ టెంపరీ పేజ్ ఓన్లీ. ఇట్స్ మెమరీ we generated through the activity, but it's not stored into the database. If you perform activity using this page to save the data, మనం ఏదైనా డేటా అనేది ఈ పేజ్ ని యూజ్ చేసి సేవ్ చేయాలంటే యాక్టివిటీలో ఈ పేజ్ రిఫర్ చేసి యూ కెన్ సేవ్ ఇట్ యాజ్ మాన్యువల్లీ. బట్ ప్యూర్ పేజ్ మీద ఏంటి? ఎప్పుడైతే డేటా ఇక్కడికి వచ్చేస్తో సిస్టమ్ విల్ కమిట్ సేవ్ ఇట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే నువ్వు సబ్మిట్ చేస్తావో ఈ పేజ్ మీద డేటా అనేది ఆటోమేటిక్గా టేబుల్లోకి అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్స్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ బై పేగా.
ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఈ యాక్టివిటీలో, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ టెంపరరీ పేజ్ విచ్ హోల్డింగ్ ద డేటా టెంపరరీ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఇన్ ది UI. దట్స్ ఇట్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి? సో మనం యాజ్ ఎ డెవలపర్ మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేసుకున్నప్పుడు వి షుడ్ బి క్లియర్ ఆన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదనేది క్లియర్గా ఉండాలి. సెకండ్ స్టెప్, ఆ రిక్వైర్మెంట్ని టెక్నికల్గా ఏం చేయాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఒకటి థింక్ చేయాలి. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో కూడా మీ ఇమాజినేషన్లో ఉండాలి. దట్స్ ఆల్ calling the experience you will get by the practice. So lot of practice can help you understanding what happening, right? Everything you have to observe what happening, what I did, ఎందుకు చేశాను ఇలా, ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది, ఇంకే విధంగా చేయొచ్చు, దానిలో ఏ స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఏ ప్రొసీజర్స్లో మనం చేయొచ్చు, ఏ ప్రొసీజర్లో చేస్తే ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఏం జరుగుతుంది. దట్స్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. అప్పుడే నీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, నువ్వు ఏం చేయాలని. ఒక రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ మీరు ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ మైట్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, లాట్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, లాట్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది, లాట్ ఆఫ్ లాజిక్ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇట్స్ యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఇట్. ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫస్ట్ ఇక్కడ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఇక్కడ జరిగింది, తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది, లాజిక్ ఏముంది, మైండ్లో మొత్తం నీ కోడ్ లాజిక్ మొత్తం రన్ అవుతూ ఉండాలి. దెన్ యూ విల్ సీ ద అవుట్పుట్. Understanding is a very, very important thing. You have to focus on understanding the concept. So now coming to the point, what I need here. So నాకు ఒక టెంపరరీ లిస్ట్ కావాలి. సో పెగా అనేది ఒక క్లాస్ ఉంటుంది, పెగాలో కోడ్ పెగా లిస్ట్ అని. Okay, so what this code pega list will do, I mean ఇది ఒక పెగా ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాస్. ఇందులో మనం పేజ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకునే ఒక ప్రాపర్టీ ఇస్తారు, అదే పిఎక్స్ రిజల్ట్. సో మనం ఎప్పుడైతే పేజ్ లిస్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తామో వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఏ క్లాస్. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని హోల్డ్ చేసుకోవాలి అనేది మన క్లాస్ ఇస్తాం యాజ్ ఎ ప్రాపర్టీ వెన్ వి క్రియేట్. బట్ ఇక్కడ డైనమికల్ గా క్లాస్ తీసుకుంటది, పేజ్ డెఫినేషన్ డాలర్ క్లాస్ ఉంటుంది. సో మీరు డైనమిక్ గా ఇక్కడ ఏ ఫార్మాట్ ఇస్తే ఆ ఫార్మాట్ క్లాస్ తీసుకుంటారు. నౌ లెట్స్ సీ temporary customer list. So this is a page. సో ఇప్పుడు నేను ఒక పేజ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, డాట్ పిఎక్స్ రిజల్ట్స్ ఇస్తే ఈ రిజల్ట్స్ కి నేనే పేజ్ లిస్ట్ ఇచ్చిన. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పేజ్ లిస్ట్ విత్ టైప్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ద డేటా వాట్ కస్టమర్ డేటా. నౌ దిస్ is a page list. So now how can I fetch data? So what is the method we can use? Obj browse. Obj browse, it will browse the list of records. So refer this page here, class. ఇక్కడ మనం ఏ టేబుల్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకుంటామో క్లాస్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. ఓకే, so what is the data we need? Okay, so let సో నేను ఇక్కడ లాజిక్ ఇవ్వచ్చు, ఓబీజే బ్రౌజర్ ఫిల్టర్ అని లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు లాజిక్ ఫిల్టర్ కండిషన్ ఇవ్వచ్చు. దట్ విల్ సీ లేటర్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ విల్ సీ విత్ ద కస్టమర్ ఐడి and what is the data I need? Customer ID, email ID,
first name, last name, and what? Phone number. So customer ID is the primary key. Just define here. Save it. Now నాకు ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీ ఎక్కడ కాల్ కావాలి? I want display this here. సో మనం సేమ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ మనం ఇక్కడ కూడా రిఫర్ చేసుకోవాలి సెక్షన్లో. సో క్లాస్ ఇక్కడ వచ్చేసి కోడ్ Pega list. Okay, now click on here. సో ఇక్కడ ప్రెస్ డౌన్ చేయండి. సో నేను ఎప్పుడైతే డాట్ ఇస్తానో అప్పుడు ప్రాపర్టీ అడుగుతుంది. ప్రాపర్టీస్ మనం క్రియేట్ చేయలేదు పేజ్ లిస్ట్. సో నేను ప్రెస్ డౌన్ చేయగానే ఇక్కడ చూపిస్తుంది పేజెస్ ఏమైనా ఉంటే టెంపరీ పేజ్ చూపిస్తుంది. సో మీకు ఇక్కడ గ్రిడ్స్ హెడర్ ఫూటర్ కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. వీ డోంట్ నీడ్ నౌ. లెట్స్ సబ్మిట్. ఇలా వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇది పేజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్లాస్ వాట్ కస్టమర్ డేటా. సో ఈ కస్టమర్ డేటాలో ఉన్న ఫీల్డ్స్ మనం ఇక్కడ రిఫర్ చేయొచ్చు. Click on here on settings dot. So what you are going to display customer ID, and this is the field value, and label కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. Label is a customer ID. So ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత we need to expand. So click on here dot first name. Click on here first name dot last name last name. Next dot లో ఎక్కడికి కాల్ చేయాలి? నేను ఇక్కడ కాల్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ కాల్ చేయొచ్చా? We have pre-processing, post-processing. That's what you see the run activity. So pre-processing, now before loading the form, నాకు ఆ డేటా ఫెచ్ అయ్యి నాకు డిస్ప్లే కావాలి. That's it, right? So refer, press down array and you see fetch customer list and save it. Now coming to here, already UI చేశాం కాబట్టి just come to here, continue and back. వచ్చింది. Okay. ఏంటి? Is it clear? So go to the clipboard now. ఇక్కడ చూస్తే మనకు కస్టమర్ పేజ్ ఉంది. యూజ్ టు ఫెచ్ అండ్ లిస్ట్ ఉంది చూడండి. లిస్ట్లో మనకి ఏముంది? కౌంట్ 3 ఉంది, అంటే 3 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. సో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే పిఎక్స్ రిజల్ట్ ఉంది చూడండి. పిఎక్స్ రిజల్ట్స్లో 1 2 3
1, 2, 3. Okay. Got it? అర్థమైందా? ఓకే అన్న అర్థమైంది. లాజిక్ అర్థం చేసుకోవాలి. స్టెప్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నామో అది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేది హ్యావ్ టు థింక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆన్ ఇట్. యూ విల్ గెట్ ఐడియా. సో ఈ టూల్ మొత్తం మనం నేర్చుకునేది విత్ ప్రాక్టీసే. మీకు అర్థం కాలేదనుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. అక్కడ ఏమవుతుందో అబ్జర్వ్, అంటే జస్ట్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ ఇట్. విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్, దిస్ ఇస్ ద వే ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ వే? అలా మీరు యూ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, so any doubts you want to discuss? So fetch single record, fetch multiple records. So fetch and this is fine, but save multiple records also we can do. సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్? ఓకే, క్లియర్.